হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি তো ভীষণ ভালো আছি। সবাইকে অনেক 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 স্বাগত ঋতুপর্ণাজ মেকআপ স্টুডিওতে। চলে এসেছি তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটি ফেস্টিভ্যাল মেকআপ লুকে। আর আজকের এই ফুল লুকসটি টিউটোরিয়াল দেখবে তো? চলো তাড়াতাড়ি দেখে নিই। গাইস, টোনিংটা আমার তো মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি অ্যাপ্লাই করবো ময়েশ্চারাইজার, নিভিয়া সফট এর এই ময়েশ্চারাইজারটা। ময়েশ্চারাইজার করার পরে অ্যাটলিস্ট তোমরা আমার ফেসে গ্লোটা দেখতে পাচ্ছ যে কিরকম একটা গ্লো প্রোভাইড করেছে আমাকে ময়েশ্চারাইজার। আর সানস্ক্রিনের জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে ল্যাকমির এই সানস্ক্রিনটা। সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাইং এর পর আমার ফেসটা ঠিক নাইকার এই প্রেপমিয়া আমার ফাউন্ডেশন হিসেবে আজকে আমি অ্যাপ্লাই করব পিএসসির এই এইচডি ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করি এবার। সামার ফ্রেন্ডলি এইচডি ফাউন্ডেশন বেস্ট প্যাকের এই ফাউন্ডেশনটা। অ্যাজ মাই কনসিলার আমি এখানে ইউজ করছি সুইস বিউটির এই কনসিলারটা। আজকে পুরো বেসটাকে সেট করার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি মেবলিনেরই একটি কম্প্যাক্ট পাউডার। এটা দিয়ে পুরো বেসটাকে আমি সেট করব। অ্যাপ্লাই করব একটি কন্ট্রোল স্টিক। মা কোথায় গেছে? ইউজ করছি ব্লাশ। অ্যাজ মাই হাইলাইটার আমি ইউজ করছি ওয়েট এন্ড ওয়াইল্ডের এই হাইলাইটারটা। সো গাইস, আইব্রো আমার ডান। এবার করব আই মেকআপ। অ্যাপ্লাই করছি
এই কনসিলারটা দিয়ে পুরো আই বেসটাকে আমি রেডি করব। আই মেকআপটা শুরু করি। অ্যাপ্লাই করছি অনলি ক্রিজে। একটা ডার্কার ক্রিজ আমি রেডি করলাম। শিমার শেড, একটা ফেক ক্রিজ ক্রিয়েট করছি। এবারে জাস্ট মিডল অফ দ্য লিডে একটুখানি গোল্ডেন শিমার অ্যাড করব। দ্যাটস ইট, আমার আই লুকস কমপ্লিট। এবার জাস্ট অ্যাপ্লাই করব আমি লাইনার অ্যান্ড ল্যাশেস। নিয়ে নিচ্ছি এখানে সুইস বিউটির এরকম একটা পিঙ্ক শেড। হ্যাঁ, একটা টিন্টেড লুক ক্রিয়েট করছি। দেন অ্যাপ্লাই করব লিপ গ্লস। ল্যাশ লাগিয়ে আর আমি ফাইনাল রেজাল্টে চলে আসছি গাইস। Here is my final look। তো আজকের এই ফাইনাল লুকস তোমাদের কেমন লাগলো ডেফিনেটলি তা কমেন্টে জানাও। আর এই লুকস তোমরা যে কোনো ফেস্টিভ্যাল, যে কোনো অকেশনে কিন্তু তোমরা ক্রিয়েট করতে পারো। ভীষণ ইউনিক লাগবে, তোমাকেই সেরা লাগবে, এটার গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি। ভীষণ সুন্দর একটি লুক। এই লুকসটি তোমরা ডেফিনেটলি ক্যারি করতে পারবে। আর তোমরা অবশ্যই জানাও আউট অফ 10 তোমরা এই লুকসটি কত দিতে চাও। আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো দেন প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল বাটনটাও প্রেস করে দিও, যাতে করে তোমরা আমার ভিডিও নোটিফিকেশন পেয়ে যাও আর আমার ফ্যামিলিতে যুক্ত হয়ে যাও। যারা যারা আমার চ্যানেলে অলরেডি রয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে। আমাকে শুধু সাপোর্ট করো আর পাশে থাকো, আর কিচ্ছু চাই না। তো সবার সাথে দেখা হবে আবার অন্য একটি লুকসের মাধ্যমে। আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থেকো গাইস। টাটা, লাভ ইউ, দিস